Hello everyone and welcome back to our Young Class Academy. So first of all, congratulations, you have completed all the basics of HTML and CSS. So आजको भिडियोमा we'll use everything we learned to build a small but beautiful website. So we'll create a nav bar, a hero section, a card section, a contact form है त. So let's build our first complete website. So let's go. So first of all, let me share my screen. Okay. ल पहिला हाम्रो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वी आर गोइङ टु लर्न एबाउट आवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कस्तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हुन जान्छ भन्दाखेरि है त सो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हाम्रो दुईटा फाइल्स हुन्छ इन्डेक्स डट एचटिएमएल अनि स्टाइल डट सिएसएस है त सो विल कनेक्ट सिएसएस एक्सटर्नली है त हामीले दुईटा फाइल बनाउनु पऱ्यो सुरुमा सबभन्दा पहिला एउटा फोल्डर बनाउनु पऱ्यो सो लेट्स गो टु भिजुअल स्टुडियो कोड है लेट मी let me okay so we'll go into the file we need a new window and we'll open a folder and we'll create a folder where in I will create in my local disk है त अनि मैले फोल्डरको नाम वेबसाइट भनेर राखेँ है त वेबसाइट CSS भनेर राखेँ ओके सिलेक्ट फोल्डर गर्यो त्यसमा दुईटा फाइल चाहियो पहिलो फाइल मेरो index.html हुन जान्छ our next file will be style.css okay we have created our project structure will be looking like this website css भनेर एउटा फोल्डर बनाए त्यसको भित्रमा दुईटा फाइल राखे index.html अनि style.css okay so let me okay wait let me close this let me split this into two okay ल अब हेर्दै हेर्दै गयो हेर्दै हेर्दै सिक्ने सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने भन्दाखेरि हामी आफ्नो एचटिएमएल स्ट्रक्चर लेख्ने के सो लेट्स गो सबभन्दा पहिला एउटा एक्सक्लेमेटरी साइन दिने बित्तिकै हाम्रो सबै बोइलर प्लेट रेडी हुन्छ हैन बोइलर प्लेटको नाम हामीले के राख्ने भन्दाखेरि माई मिनी सिएसएस प्रोजेक्ट भनेर माई मिनी कस्तो माई मिनी सिएसएस प्रोजेक्ट भनेर राख्यो है त सो टाइटल हाम्रो भयो त्यसको हेड भयो बडी भयो हैन अब न्याप बारको लागि हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि एउटा क्लास बनाएको छौं अनअर्डर लिस्टको क्लास बनाउँछौं सो युएल को भित्र हामीले क्लास हाल्यौं क्लासको नाम हामीले के दियौं न्याप बार ओके अनि अनअर्डर लिस्टको भित्र लिस्टहरु छ के लिस्टको भित्र पनि हाइपर रिफरेन्स एड गरेका छौं हैन र हेर्नु वा लेट मी शो यु ओके सो ल यसरी छ हाम्रो है त सो we are going to put like this and inside that we will write home okay so हामीलाई यस्तै चाहिएको छ so we will copy it and we'll just paste it okay so control C control V you already know that right so we'll write contact instead of this we'll write gallery like how we previously created in HTML website okay we are going to create like that so about है त okay sorry ABOUT about ल अनअर्डर लिस्ट वेयर कम्प्लिटेड नाउ हिरो सेक्सन ओके हिरो सेक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो भनेर वेलकमहरु दिनु पर्यो हैन so we'll create a div inside div we have created a class called hero okay so inside that we are going to create a h1 heading name as welcome kids okay so welcome kids okay so after heading one we'll create a paragraph called this learn coding so let's learn coding and have fun okay so after that in here we'll create a button as well so button will give it a class called btn okay you need to remember okay so get started button started started button we have given now is our card section time okay so cards we are going to make so we are going to create a div inside div we are going to create a class called cards after that again we are going to create a another card okay so again we are going to create a div inside div we are going to create a class called card okay only card inside card we are going to provide one heading called html okay html okay so this one a mistake let me remove this okay html boy so we are going to provide a paragraph called
name it a lawn HTML lawn structure of website ल ओके structure website हाल्दिउँ ल structure of website है त आफ्टर द्याट यो डिपको अझै एउटा हामीले हाल्नु पर्यो सो डिप भित्र त्यही सेम क्लास कल कार्ड है दुई कार्ड हुन्छ है त S3 राखेँ S3 मा CSS भनेर दिएँ है त सो आफ्टर द्याट प्याराग्राफ सो प्याराग्राफ मैले लेखेँ मेक वेबसाइट्स ब्युटिफुल है त ल यसलाई हटाइदिउँ त्यसपछि चाहिँ के छ सो मेक वेबसाइट ब्युटिफुल फेरि अझै एउटा कार्ड छ ल तिनवटा कार्ड छ है याद राख्नु ल डिप बनाएँ एउटा डिपभित्र मैले I put a class called same name card where inside that I will add S3 again, S3 inside projects. Okay, no problem. Then we will write paragraph. Inside paragraph, we are going to create your own websites, right? Create another websites now like this, and we are going to close this card. Now we need a contact form, so we are going to make a contact form. So we'll write a div. Inside div, we are going to make a class called contact, right? Sorry, CONTACT, contact, eh? And after that, we are going to have a heading called contact us. मलाई contact गर्नु होला, contact us. After that, we are going to create a form. Sorry, form. We don't need any kind of action, so we are going to remove this action. Okay. ओके ल फर्मको भित्र मैले के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा इनपुट सरी input type text. Yes, I need an input type called text, so I need a placeholder where I can put my name as well. So placeholder will name be your name right? At least I should know, right, where I am going to put what I am going to put, like that, right? So NAME placeholder. Okay, after that I need a text area, so I'm going to basically put a text area. Instead of this name I will write a placeholder. And inside placeholder your message, I will tell the user that you need to type here. Okay, so I don't need this ID. uh, so I don't need this ID. Text area will be there, and I need a button. So button I will write, inside button I will write submit, this much. So एकचोटि हामी राइटली गरेर हेरौँ कस्तो हुन्छ ओपन विथ लाइभ सर्भर. ए लेट मी जुम इट ल होम एबाउट ग्यालेरी भयो, वेलकम किड्स, गेट स्टार्टेड बटन, लर्न एचटिएमएल ओके है त. कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ छ एचटिएमएल ल HTML, CSS, projects, contact us. Okay. Now using CSS, we are going to style our website. Okay. How we are going to use it, we'll see in next video. Till then, bye bye. Thank you so much for watching.